Niliweza kujua hali yangu mwaka wa 2008. Wakati nilikuwa na mimba ya mtoto wangu kitinda mimba. Na hapo niliweza kuingia kwa programu ya PMTCT ambao niliweza kusomeshwa mambo nyingi, jinsi naweza zuia maambukizi kwa mtoto wangu. Ilinitia wasiwasi na hofu mwingi, nikafikiria nitaweza elezeaje mume wangu na nikimuelezea ataichukuaje. Na pia mama yangu mzazi, naye akijua atafikiria nini. Na hata tena niko na kijana yangu wa miaka 16, naye ataelewa. Nilikuwa na wakati mgumu na tena nilikuwa na maswali nyingi ya kujiuliza na tena nilikuwa najua tu kesho yake mimi nakufa. Na kitu ile nilikuwa iko kwa akili yangu, majirani na marafiki na watu wa familia wakijua watanitenga. In Kenya, it is estimated that 2.2 million people are infected with HIV/AIDS, that is almost 6% of the population. About 150,000 people die from AIDS-related complications annually in the country. 1 out of every 8 adults in rural areas and nearly 1 out of every 5 in urban areas are infected. It is estimated that there are 800 new infections every day. Clearly, intervening for this population living with HIV is a very important step towards improving their quality of life and keeping them from transmitting the virus to the uninfected people. The Round 7 proposal was actually a build-up on the success stories that had been developed under Round 2 when we were looking at modalities of scaling up HIV testing and counseling for the entire population in Kenya. And we're also looking at how we could add on to the total numbers of persons that were already receiving treatment on ART program in the country. The Kenyan government applied for funding from the Global Fund, which is an institution that was set up to mobilize substantial financial resources to fight HIV, TB and malaria, which are mainly the major killer diseases globally. And as a result, CARE was identified as a principal recipient to support the management of HIV resources that were earmarked to be implemented by the non-government sector. This program has a key objective on institutional strengthening and community capacity building as an effort to ensure that the services and the efforts of the program are sustained at the community level, perhaps beyond the grant period. We must provide interventions for the people living with HIV/AIDS, PLHIVs, to ensure they enjoy their right to health and keep them from infecting others, as reflected in our Constitution. The HIV prevalence in the rural areas seems to be rising. The programs that intervene for the people living with HIV/AIDS should also be introduced in these areas. This is in line with the Kenyan National Strategic Plan NASP 3 clarion call of universal access. The current strategic plan has 4 pillars. The first pillar deals with health sector HIV services. We have a second sector that is dealing with mainstreaming of HIV activities within all the sectors. The third pillar is touching on where 70% of the disease burden in this country is, the communities. The fourth pillar is talking about governance and strategic information. Kenya National AIDS Strategic Plan 3 inakuwa guided by Global Rallying Call, which is universal access to HIV services. In relation to this, National AIDS and STI Control Program, NASCOP, has produced several guidelines, including the 13 nationally recommended messages for people living with HIV/AIDS and guidelines for prevention with positives, PWP. Another rising setback is that those who learn of their positive HIV status may face many challenges such as social stigma, self-stigma,
and decision around disclosure as they try to cope with their newly discovered status. This usually affects their access to antiretroviral treatment, ART. We work very much to reduce the stigmatization of HIV and AIDS within the community by providing information to the people living with HIV and AIDS and with their family members or treatment buddies about the disease, so that they are able to accept themselves in their situations and therefore become better members of the society. According to the Kenya AIDS Indicator Survey of 2007, only 35% of the HIV-positive people in need of treatment and care could access antiretroviral treatment. This gave the United Nations General Assembly 26th Special Session UNGAS the motivation to confirm its commitment to the goal of universal access to care and treatment, comprehensive prevention and support to all by the year 2015. New evidence is pointing to the fact that early initiation of ART is both curative and preventive. One of those studies, famously known as HPTN 052 study, showed a 96% efficacy in reducing transmission of HIV within discordant relationships. In order to promote antiretroviral treatment uptake and adherence by people living with HIV in the target communities, Global Fund Round 7, GFR7, has worked with a number of implementing partners who helped conduct meetings with the HIV positive and their family members to sensitize them on antiretroviral treatment. In this particular project, we are operating within 5 service delivery areas. These service delivery areas are HIV testing and counseling, outreaches for most at-risk population to access HTC, outreaches for youth to also access HTC, sensitization meetings for people living with HIV and AIDS, and peer education for most at-risk population and youth. We are implementing project based from HIV testing and counseling, and then we have the people living with HIV outreaches where we target the PLHIVs and their family members. The meetings with the HIV positive also cover other details like disclosure, sexually transmitted infections, opportunistic infections, nutrition, stigma reduction, and income generating activities. Support group yetu tuko na miradi kadhaa. Tuko na mradi wa mbuzi, tuko na mradi wa kupanda mboga, tuko na mradi wa kufuga kuku. Tumeweza kusomesha watoto wetu. Tumesaidika kwenda hospitalini kwa njia ya kupata fare, na pia imetuleta pamoja sana. Tumesema hayo magonjwa ambayo yanapata mtu akichelewa kunywa dawa ama kujua hali yake inaitwa nini? Magonjwa nyemelezi. Tunafaa kutumia madawa kulingana na vile daktari amekwambia. Ni namna gani daktari anayekwambia tumia dawa namna gani? Kuna wale wanatumia kwa masaa 12 na kuna wale wanatumiaga kwa 24 hours. Sasa unaweza select uambiwe unaweza tumia saa 2 asubuhi na hiyo nyingine unatumia saa 2 ya jioni, usipitishe masaa. I have the ball. I have the ball. I put it here. I put it here. I tingisha. I tingisha. I put it here. I put it here. I put it here. I put it here. I give it to Dongani. I have the ball. I have the ball. I have the ball. I have the ball. I tingisha. I tingisha. Planning for the people living with HIV and their family members meeting is crucial to the success of antiretroviral treatment education, care, and support intervention. These meetings include leaders of the people living with HIV groups according to the meaningful involvement of people living with HIV/AIDS MIPA model. It is good to have the people living with HIV and their family members choose the venue of the meeting for their comfort. Katika mkutano wa leo tutajifunza kuhusu adherence to ART. Kati yenu nani anatumia ARV? Naona wengi kati yetu tunameza ARV. Ni wakati gani
unakumbuka kumeza dawa zako za ARV. Masi? Mimi ndio nikumbuke kumeza dawa zangu za ARVs. Nimedisclosia kijana wangu na kuna relative nimedisclosia uwanga wananikumbusha. Saa zingine napotezanga memory. Sasa kama simu imeenda off hakuna stima, ni kuwa na mtu umedisclose naye karibu, anajua ngama za fulani nafaa kutumia madawa zangu za ARVs. Janet. Okay, mimi nashukuru kwa maana Mungu aliweza kunisaidia nikawa wazi kwa kijana yangu, na huyu kijana yangu ni wa msaada sana kwangu. Huwa ananikumbusha masaa yangu ikifika, anasema mam, masaa yako imefika ya dawa, na yeye ako negative. Hao watu kila mmoja wao kuna vile anameza dawa zake, anakumbuka kuzimeza. Mwingine ameset simu ambayo inamkumbusha kumeza dawa, na mwingine partner wake anamkumbusha kama ameshamdisclosia kumeza dawa. Richard, hebu tueleze vile wewe pia uliweza kudisclose. My wife was tested before me. When she came and disclosed to me her HIV status, I also assumed that I was also HIV positive. So after attending adherence classes here in Hope Worldwide, some meetings, I gained some knowledge, and I decided just to attend one of the visits to be tested in person. So I discovered from there that I was also HIV positive. I then went back home and told my wife that I'm also HIV positive. We had to sit down with my wife and discuss how we were going to disclose, because it was a family matter. So we agreed to disclose to my elder brother, who was very supportive. Kuna umuhimu wa kuhusisha familia zetu ili waweze kutusaidia katika hali ya kumeza ARV. The discussions during the meetings continue for about 6 to 8 hours with breaks in between. During this period, everyone is involved in making decisions about the way forward on the issues being discussed. Mikutano yenye nilikuwa nahudhuria ilinisaidia kujua umuhimu wa kutumia dawa na vile inafaa itumiwe. Nilikuwa na mimba, nikazaa mtoto ako na miaka 2 na ako negative. In this program, we've been taught about HIV and how it's transmitted, opportunities faced, how to keep healthy and live well, and how to boost our immunity, and how to use condom consistently and correctly. We've been introduced to a PWP program. We regularly go to test, and I remind my partner about the medication. Having these meetings presents challenging gender dimensions. Very few men are usually present during the meetings. One of the challenges we are receiving in our project implementation region, that is Kwale and Kisauni, that is mainly an issue, is the number of men turning out for this sensitization is actually very low as compared to female. This is attributed by, HIV/AIDS associated stigma with men. And some also report that, men are their breadwinners and they have to go to work. Au menwe nanona waka thini wa supporting group we. Au menu meibai. Tuyekata nikana tumabikie na nsiela ya ilite. Pategemea nondo wa mwene wathi wa approach patina waku ukamwendea nesa onake ne kwitikila nondo uma kila muthenya ukita kikundini kita wacha umeso ambapo we mwene ndetha esemana ma kikundi kita umeso wika ukuma kila muthenya wendete kikundini no kalia kukala nduka mwelesya kikundi kita umeso kita wacha umeso nikina witha wendete niki ila mathi mamethe wa mena HIV undume makia maasya ikundini cia iveti. This is currently being addressed through the Global Fund Round 7 GFR7 program. In Makindu location, the chief has started a campaign to get the men on board. Niko na sublocation 5, kwa hivyo naenda katika kila sublocation mara moja kwa mwezi. Kwa hivyo katika kila sublocation nitakuwa na agenda kila mwezi kuzungumzia mambo hii ya ukimwi, wala watu wameathirika, kwa sababu madawa yako, matibabu yako, watu wajitokeze, wafanyiwe counseling, waingie kwa groups ili waweze kusaidika. The modules covered during the meetings equip the people living with HIV and their family members on Pata huduma,
helps them not only in coping with the infection, but also keeping themselves from transmitting the virus to their loved ones. Another important issue is the attention given to discordant couples who must be specially intervened for to keep the uninfected partner HIV negative. Tulijitolea tu mimi na bibi yangu kaenda VCT, ikawa mimi ni positive, yeye ni negative. Tulihudhuria mikutano kadha wa kadha. Sana sana mimi nilifaidika sana na jinsi ya kutumia madawa, kuzingatia madawa. Pia tukafunzwa kuhusu jinsi ya kutumia kondom na kumkinga mke wangu. Tukawa tunajitayarisha kupata huyo mtoto wetu wa mwisho, tukamzaa na sasa hivi kwa miaka 2 na hajapatwa na maambukizi. The results of ART education, care, and support have been enormous. Those eligible receive the life-prolonging antiretroviral drugs. Utaendelea na hizo madawa kwa muda wa mwezi mmoja, ikiisha utarudia zingine. Sawa. Referrals are made for CD4 count monitoring. After receiving a sample, you have to mix the fax count reagent with the mixer. Then you pour. After pouring, you mix the sample thoroughly. We pipette using reverse pipette. We dispense 50 microliters and the rest we discard. You incubate the sample for 1 hour. After that, you stop the reaction using the fixative. After stopping the reaction, you feed the sample to the machine and the machine analyzes the CD4, CD3 count. Discordant couples are referred to special discordant couple support groups. Support group umekuwa ukiattend? Naendelea na support group, hata inatusaidia juu tunaweza njuku tunajinua kimaisha. Na kuna ule mtu anaongelesha pengine maneno. Tuko na community health workers na tuko na majaredi mbali wa kikundi. Male engagement is enhanced in the support groups. Adherence ni kufuatilia ile maagizo umepewa na daktari, sasa ile umepimwa kwa VCT na umepatikana uko na virusi vya ukimwi. Ni vile utakuwa unaishi, vile utakuwa unakula balanced diet ndio uwe na ile afya mzuri. Kama ikifika upande wa nyumbani sasa, kama mnataka kufanya sex, inakuwa ile protected sex ukitumia kinga kila wakati. Ukiwa upande wa kutumia madawa, unatumia madawa yako wakati unaofaa. Nimekuwa kwa hii support group, Adherence support group kwa muda wa mwaka mmoja. Imenisaidia kwa kumeza madawa kwa njia inavyotakikana. Niko katika kikundi cha Sophia support group. Na hiyo kikundi tuko na members 57. Na hiyo katika hiyo 57 wanaume ni 18. Kama nikiwa pastor, naimiza wenzangu wazee waje kwa hiyo kikundi ili wapate kuelimika na kufaidika. Nyine yetikilile pamona musi wakwa nina amanie na ninaendeye nesa kumela na ambilelie kwitha na HIV na neyikia. Kuna wale watu ambao wanajificha katika hali ya kutaka kutumia dawa, lakini tunapoendea kama kikundi au tulipoanza kikundi, unakuta kwamba watu wengi sana wamefunguka na kujua umuhimu wa kutumia dawa au kumeza dawa. When needed, care and support for people living with HIV is provided at home. The Global Fund Round 7 program has been able since its inception in the last 3 years to reach over 130,000 people living with HIV and AIDS together with their families. The current interventions will ensure that the people living with HIV lead an improved quality of life. They will also help to reduce transmission to the uninfected population and contribute to the realization of the Kenya National Strategic Plan, NASP 3, vision of a HIV-free generation. My status was positive. I worried and wondered what to do, and I thought my life is over. I learned there's a way to live without worry of death, so I had to get medication and a tear to ease. Please, Mama, Papa, every
crushed down, and no life inside of me. Just like you and you and you and you. I knew it was the end of me, but I ask you to be strong. If I have made it, I have made it. You will make it